Hello, I'm Burman. I'm grateful for the opportunity of speaking here. And since I was too late to announce the topic, it was not in the announcement sent by the email. So let me tell that my topic will be real Hurwitz numbers, their matchings, and meromorphic functions. Действительные числа Hurwitza, паросочетания и мероморфные функции. Okay. Well, first let me start from what classical Hurwitz numbers are meant. The classical complex Hurwitz numbers are is a sequence of integers. The sequence of integers h sub m lambda, where m is an integer, a positive integer, and lambda is a partition of the number lambda, denoted usually by n, and they solve a number of problems in combinatorics, algebraic geometry, integral systems, low-dimensional topology, and many other things. In particular, let me concentrate today on two definitions of the Hurwitz numbers. Это числа Hurwitza, которые, в принципе, являются решениями самых разных задач в комбинаторике, в алгебраической геометрии, в теории интегрированных систем и много где еще. Но я сегодня буду в основном говорить о двух определениях эквивалентных этих чисел. The first definition is the following. The Hurwitz number, I mean classical Hurwitz number, my real extension I will describe later. The classical Hurwitz number is up to a factorial the number of sequences of transpositions. And so on, of length m, that's the same m as in the index, in the group Sn, such that the product has a cyclic type lambda. Cyclic type lambda. That's cyclic type lambda. And another definition is that the Hurwitz number is again up to some factorials that I don't remember exactly. Maybe it's the same 1 over n factorial, but probably. Yeah, it's 1 over n factorial. Yeah. So the number of equivalence classes of functions on a curve of genus G related to m to the CP1. That's a meromorphic functions, such that the function has infinity as a critical value, and its preimage consists of s points, where s is the length of this partition, a1, as, and ai is a critical point
point of the order AI, lambda I, I'm sorry, lambda I, where lambda is the part of this lambda I. And there are m more simple critical values, Critical value is simple if its preimage contains one simple critical point and all other preimages are not critical. Окей. Здесь я привожу два определения чисел Гурвица. Первое из них чисто комбинаторное. Это количество наборов транспозиций в группе SN, где n это величина разбиения лямбда. Произведения которых имеет циклический тип лямбда, то есть содержат цикл длины лямбда 1, цикл длины лямбда 2 и так далее. Общая длина всех циклов, естественно, равна n. Ну, с точки до единицы n факториала. Второе определение такое. Это единица та же самая на n факториал на количество классов эквивалентности мероморфных функций на кривой рода g, где g связано с m, сейчас я напишу связь, и со следующей структурой критических значений. Во-первых, у функции есть критическое значение бесконечность, имеющая тип лямбда, то есть его прообраз это точки, критические точки порядков лямбда 1, лямбда 2 и так далее. И кроме того, у функции имеется m критических значений, простых критических значений, то есть критических значений принимаемых только в одной критической точке, а все остальные прообразы не критические. Well, I forgot to say what is the relation between the number m and the genus G. So the relation is, I'm always confused with that, it's m is 2g minus 2 plus n plus s, where s is the number of parts here. Okay. Well, in the first definition, you missed the condition of connectedness. No, I didn't. And in the second definition, you should admit also. Should say that G is the total genus. Yes, yes, it is. So yeah, right. The genus is not applicable rather than just Euler characteristic to G minus 2 plus n. Okay. Both negative and positive. Yes, you're right. Let me rewrite it. Okay, thank you. I'm always speaking of what is called disconnected Hurwitz numbers, where I don't trace whether the curve is connected, and I'm not interested in looking whether the group generated by the transpositions is acting transitively on the SN. So that's, let me skip a genus and say that the Euler characteristics is 2 minus 2g, where g is defined by this relation, or if like it's n plus s minus n, the same thing. Okay, the total Euler characteristics of this surface will be like that. Great. That's the classical Hurwitz numbers, and the relation between them is via monodromy. I mean that when I have a function with critical value somewhere, simple critical value somewhere, numbered 1, 2, and so on, m, and the critical value infinity somewhere else, I'm going to take a non-critical value b and draw loops going around those simple critical values in the order they are numbered. We should number them to do this. And the transpositions in questions are, well, the b has n preimages, u1 and so on, un,
and each loop generates a monodromy in the set of these pre-images, and this monodromy is a transposition, and these are exactly the transpositions mentioned in the first definition. I'm so quick because actually it's a classical theory, and my goal is not to speak about it, but instead to speak about its real counterpart. Its real counterpart. Okay, what's the real theory I'm going to speak? Actually, that's not my first talk about this, and I was making once a talk on our companion seminar at 6 p.m. That's where I explained several definitions of the real Hurwitz numbers. So let me quote only one of them without too much explanations why I'm calling this a real Hurwitz number, because this would take all our time once more. Let me call the real Hurwitz number. It's also depends on it's an integer that depends on again on some integer m and the partition lambda. Let me put this symbol r here, and this is the 1 over m factorial. Sorry, n factorial, where n is again the size of the partition lambda times the number of sequences and transpositions I1, J1, IM, JM in the group of double size, it's S2n, such that the following product I1, J1, I2, J2, IM, JM, but that's not the end now. Now there goes IM bar, JM bar, and so on. I2 bar, J2 bar, I1 bar, J1 bar. Is in C lambda, but let me define C lambda a bit later. First, what are the bars? I'm saying K bar is K plus N modulo 2n. So I and J can be any numbers between 1 and 2n, and their bar counterparts are what is stating in the other half of the interval from 1 to the 2n. For giving a definition of S lambda, let me say that a transposition given by this definition, it's a transposition, it's a permutation S to n. This permutation sigma has the following property. If I take a permutation and conjugate it by some element tau, then the result will be its inverse, where tau now is the following involution playing an important role in what follows. It's an involution 1, n plus 1, 2, n plus 2, and so on, n to n. It's an involution without fixed points, or in our previous notation, it's 1, 1 bar, 2, 2 bar, and so on, n, n bar. Okay, it's clear that if we conjugate a transposition ij with tau, we're getting I bar, j bar. So this product due to the symmetry really satisfies this property. This means that it's the first property, and the second property satisfies the following. Well, the first property satisfies. This property can be rewritten in the following form. If we take
tau sigma, then again tau sigma, that's going to be the identity. So tau sigma is an involution. And the second property, which doesn't follow from this relation, but can be proved independently, is the following: tau sigma has no fixed points at all. So in fact, tau sigma is an involution conjugate to tau. All the involutions having no fixed points in the group S to N are conjugate to one another. This is proved by a simple proof, by simple induction by M. Actually, if sigma, if we have sigma M is like here, and sigma M plus 1 is I0 J0 sigma M I0 bar J0 bar. So we're adding one more pair of transpositions to this string. Then tau sigma M plus 1 is actually tau sigma M conjugate by I0 bar I bar 0 J0 bar. So these two transpositions are conjugate to one another. These two involutions are conjugate to one another, and therefore the cyclic structure is the same. So once one of them has no fixed points, then by induction, the second one also doesn't have any fixed points. Okay. Можно повторить? Да. Значит, смотрите, мы рассматриваем следующую, значит, мы рассматриваем первое определение вещественных чисел Hurwitz комбинаторное. Мы опять рассматриваем набор транспозиций длиной m, но теперь условие немножко другое. Мы пишем произведение этих транспозиций, а затем произведение их, так сказать, сопряженных версий. Сопряженная версия — это просто результат замены каждой из двух чисел на число, которое от него отличается на n по модулю 2n. То есть мы прибавляем n, но если число само было больше n, то, соответственно, мы его вычитаем. Вот такое произведение, где, заметьте, порядок сначала прямой, а потом обратный, должно принадлежать некоторому множеству целянда, которое я еще не описал. Он тоже связан с циклической структурой получится. Значит, чтобы дать определение целямбда, мне нужны некоторые свойства того, что написано слева. И эти свойства такие. Прежде всего, очень легко проверить, что если взять это произведение и сопрячь его с помощью вот такой инволюции без неподвижных точек, то получится перестановка обратная к этому произведению. Это потому что результат сопряжения каждой из транспозиций — это соответствующая транспозиция с чертой, так сказать. А порядок здесь именно такой, что порядок в таком сопряжении переворачивается, что означает взятие обратного, потому что все эти транспозиции — это инволюция. Вот. Это, в свою очередь, можно переписать в таком виде, что произведение двух копий тау-сигма — это тождественная перестановка. То есть тау-сигма — это инволюция. И второе свойство, которое мне понадобится, заключается в том, что тау-сигма, вот эта инволюция тау-сигма, на самом деле не имеет неподвижных точек. То есть она сопряжена инволюцией тау. Все инволюции без неподвижных точек в группе S2N очевидным образом сопряжены. Вот. Это доказывается, я очень коротко написал доказательство. Это же определение свойств. Чего? Еще раз.
То, что у сигма тау нет сигма нет неподвижных точек, это вообще-то свойство некоторое, там доказать. это не то, что мы рассматриваем только такие наборы, для которых это выполняется, а это выполняется всегда. А это выполняется всегда, совершенно верно. И первое, это тоже свойство. Это свойство для любого набора E1, G1, E2, G2 и так далее. Вот свойство А, вот это вот тоже выполнено. Это не условие, это утверждение. Вот. И второе тоже утверждение, оно доказывается просто индукцией по числу перестановок. Если сигма m это то, что написано вот здесь, а мы добавили еще одну транспозицию спереди и сзади, спереди и 0 G0, а сзади и 0 с чертой G0 с чертой, то соответствующая инволюция тау сигма m плюс 1 на самом деле получается из предыдущей инволюции такого же типа с сопряжением посредством вот этой вот и0 с чертой G0 с чертой. Поэтому две этих инволюции сопряжены друг к другу, и если одна не имеет неподвижных точек, то и другая не имеет. Вот. And now I'm ready to give the definition of C sub lambda. Any permutation enjoying having the properties A and B actually has a very specific cyclic structure in the group S to N. This cyclic structure is the following: sigma, the cycles of sigma come in pairs, and while one is C1, C2, and so on, CK, then its counterpart should be CK bar, CK minus 1 bar, and so on, C2 bar, C1 bar. And there may be any number of such pairs. Once more, bar means adding n modulo 2n, and pay attention that these two cycles have opposite orientation. The cyclic ordering in the first cycle is 1, 2, 3, k, and in the other one is k minus 1, so on, 2, 1. If the cycles have length 2, then these two cyclic orders coincide, but generally they do not. Okay, so does it mean that I and I bar never appear in one and the same cycle? I and I bar never appear in the same cycle. Yes, it is. If they had, then the property B would have been violated. It's well, some exercise to prove this, but it's not. It's very easy. Sorry, I lost my pen. Okay. Yeah, I and I bar are never in the same cycle. They're in paired cycles, so to say. Now C lambda is the set of all transpositions that have one pair of cycles of length lambda 1, another pair. By pair, I mean the pair that are related like that. Another pair of length lambda 2, one more pair of length lambda 3, and so on. So the total length of all cycles is 2 times the sum of all lambdas, which is in exactly 2n as required. Okay. So that's the first definition of a real Hurwitz number. Let me skip all explanations why I'm calling it like that. Something will be clearer after I will give you another definition. Another definition I have to switch into. Sorry. So yes, finally, C lambda consists of these sigmas consists of all segments having this structure of this cyclic structure. Sigmas enjoying the satisfying the properties A and B, and having the cyclic structure, whereas one pair of the length lambda 1, another pair of length lambda 2, each one, and so on. Okay, go ahead. Okay. Okay. Another definition is the following. We consider
a complex curve of genus G, well, sorry, of, it may be not connected, of Euler characteristics of 2 minus 2G, and the meromorphic function, and that is a holomorphic mapping to CP1. But here the situation is real. It means that on the CP1 we consider an involution sending W to W bar, complex conjugation, and the line is the set of its fixed points called the quarter. That's the real numbers. It's RP1. It's RP1. In particular, there is the infinity somewhere here, and also we suppose that on the curve there is an anti-holomorphic involution, let me call it T, because it's related to the previous tau. T is an anti-holomorphic involution without fixed points. The complex curves with an anti-holomorphic involution are usually usually called real curves, and this corresponds to the usual notion of a real curve in algebraic geometry. They can always be embedded into CPN with large N, so that tau would become the complex conjugation. It's embedded as curves with a with equations with the real coefficients, but we are not going to use this fact. T is an anti-holomorphic involution without fixed points. So in algebra geometric language, these are called real curves without real points. Fixed points, if they were, called the real points of the corresponding curves. An example will be a curve that is also CP1 and an involution sending each number Z to the -1 over Z bar, to the opposite point of the sphere. Z -1 over Z bar. An example of T. And we consider the set of functions, let me denote it by dm lambda, though it's not a standard notation. It's the set of equivalence classes, let me skip this word, functions on this curve, such that f of tz is f of z bar. So they send the first involution to the second involution. It's the first property. Then the second, all critical values of f are real, including infinity, which is also a real number, and m of them are simple with a star. I will explain what the star means. And infinity has preimage, well, the preimage of infinity has type lambda. I also explain what this type with a star means. Мы рассматриваем. Sorry, what is lambda? Lambda we had lambda.
we had lambda because I'm going the real Hurwitz number. The real Hurwitz number depends on two parameters. One of them is the integer m, also mentioned in this definition. We have m, the simple critical values, and also it has lambda, which is a partition, and the definition here depends on the lambda as well. So we have the same set of initial data, the same set of the data, and I'm going to tell you that the number of equivalence classes in dm lambda is the same Hurwitz number divided by n factorial. Well, but before doing this, let me repeat this definition in Russian and also to explain what this stars mean. Значит, мы теперь пытаемся дать другое определение вещественных чисел Hurwitz, который будет аналогом определения с помощью мероморфных функций для комплексных чисел Hurwitz, которые давал раньше. Значит, у нас теперь имеется не просто кривая, а комплексная кривая, возможно, не связанная с Эйлеровой характеристикой 2 минус 2g. Связь между g и числом m я напишу чуть позже, она почти такая же, как в комплексном случае, там двойку я буду вместе поставить. Вот, 2 минус 2g. Но это будет кривая, то, что называется вещественная кривая, то есть на ней будет задана антиголоморфная инволюция. И мы будем предполагать, что эта инволюция не имеет неподвижных точек. Это действительно, это то же самое, что называется вещественной кривой в алгебраической геометрии, то есть такую штуку всегда можно вложить в CPn с большим n, так чтобы эта инволюция была комплексным сопряжением в CPn, и ни одна точка не оставалась неподвижной. Это все, как вы привыкли к геометрическому языку, это то же самое. Вот, но нам это не понадобится. Вот. И мы рассматриваем такое множество dm лямбда, где m и лямбда то же самое, что в прошлом определении, число и разбиение. Это множество классов эквивалентности мероморфных функций, которые прежде всего симметричны относительно этих, ну, переводят одну инволюцию в другую. Если сделать инволюцию с аргументом, то значит, значение испытает комплексность, будет подвергнуться комплексному сопряжению. А во-вторых, у нас есть ограничения на структуру критических значений этой голоморфной функции. Все эти значения предполагаются вещественными, в том числе бесконечность вещественных значений. Причем m из них простые, что такое простые, я немножко уточню здесь, это не совсем так, как в комплексном случае. И прообраз одно, вообще говоря, сложное, это бесконечность. И вот это сложное значение имеет тип лямбда. What is simple with a star? Yes, please. Yeah. Why are you considering only real curves with empty set of real points? Yeah, real curves without real points. That's what we're doing. But why? Why well, first of all, because if it's not so, then what I'm going to say is not true. The condition of absence of real points is roughly equivalent to the condition of absence of fixed points for this involution in the previous definition. If we don't suppose this, then most probably we also obtain two equivalent objects, but this has not been yet studied, and I don't know any results ready to deliver about that. Why we started? Well, I forgot to say that most of this material is the joint work with Raphael Fissler, the great student of Aristotle economics. And we started with this case because our first inclination was to study the unoriented analog of
the Hurwitz numbers, and these curves appeared as their orientation covers. The orientation cover is a topological covering which has no so the involution so they have an involution exchanging the two preimages of any point of the covered manifold, and this involution never has fixed points because it's a topological covering. There are no ramifications. That's why we studied this, and the results here appear to be very nice. What is happening if the fixed points are there? It's not yet studied enough. Yeah. So you intend to consider quotient surfaces without boundary, yeah? The quotient surfaces in the second definition will be without boundary. I'm really not so much, I won't consider them much, but they do exist, and they were actually the source of all this theory. Yeah. Okay. Okay. Well, in this case, well, if we are speaking about quotient, in the example I was giving, the quotient is naturally the RP2, the quotient of a sphere by the antipodal map. Okay, what is simple star and what is type star? Actually, we see that if we have a point on the real axis here, not important, no matter whether it's critical or not, then its preimage actually consists of pairs of points related by the involution z t of z, because of the invariance condition number one. The values are real, and so they are self-conjugate, and therefore they're equal. If we have a critical value on the real axis, it can be critical. It can be simple in the usual case, because if it contains a critical preimage, critical point as a preimage, then another critical point which is the image of the first one under the involution is also a preimage. And let us call this situation simple. We have two critical preimages related by the involution T, and no more critical preimages for each of the points of the critical values of the real axis. So for the real axis and in the presence of involution, we call this situation, a simple critical point. That's why I'm calling this simple with a star. The same applies to the preimage of infinity. It may contain a critical point of degree lambda I, of multiplicity lambda I. Then there exists another critical point that is T of Z, which also has multiplicity lambda I. So in the usual language, the preimage of infinity has the type lambda 1, once more lambda 1, lambda 2, once more lambda 2, and so on. To avoid this, the total sum of all parts is 2n as required. N is, by the way, the degree of this map. The degree of this map. Sorry, 2n is the degree of this map. So that's what I'm calling type lambda. Actually, the type of the previous, in the usual language, is the partition lambda where each part is repeated twice. That's type with a star. Great. And my claim is that these two definitions give the same numbers, namely the number of equivalence classes in dm lambda is 1 over n factorial. Sorry, h, it's n factorial. Hurwitz number
divided by 2 to the n. This division is something new, is what was not in the complex case. I will explain why it is here and why the equality takes place at all. Well, you may ask me what is the equivalence relation in the DM, because I didn't tell this explicitly. The equivalence relation is quite as usual, quite the same as it was in the complex case. We consider two meromorphic functions equivalent if there is the change of variables both in the image and the pre-image, making them equal. But these changes of variables should respect the involutions both here, both in the image and in the pre-image. Let me skip. Let me not put this into writing because I think it's more or less clear. It's right-left equivalence respecting the involutions. Great. My plan. Yes. Сейчас, можно все повторить по-русски, может, я тогда что-то пойму. Значит, мой план заключается в том, чтобы доказать... Не, про звездочки тоже. Про звездочки. Про звездочки я не говорил по-русски, да? Виноват. Про звездочки ситуация вот какая. Давайте рассмотрим функцию, которая обладает свойством 1, то есть вот этим вот свойством, то есть переводит одну инволюцию в другую. Если мы возьмем точку на вещественной оси, то на самом деле ее прообраз всегда состоит из пар точек, связанных инволюцией t. Потому что вещественная ось – это неподвижные точки комплексного сопряжения. И, соответственно, если есть какая-то точка, где значение вещественно, то в точке z значение вещественно, в точке t от z значение то же самое, согласно свойству 1. Поэтому критические значения на вещественной оси здесь не могут быть вещественными, не могут быть простыми в обычном смысле. Если у них есть в прообразе критическая точка, то у них есть и вторая критическая точка, которая получается из первой инволюции t. Они всегда разные, потому что t не имеет неподвижных точек. Но вот мы именно это и будем называть тогда простым критическим значением. Когда критическое значение на вещественной оси, то его прообраз содержит две простых критических точки, связанных инволюцией, а все остальные прообразы, тоже разбитые на пары, являются некритическими. Это не то, что называется в общем положении простым критическим значением. У нас ничего проще, к сожалению, не бывает. Вот. Так вот, мы потребуем этого, это у меня называется простое со звездочкой. И на самом деле та же самая проблема у бесконечности. Если у нее есть в числе ее прообразов есть критическая точка кратности лямбда и t, то есть и вторая точка, тоже кратности лямбда и t, которая получается из первой инволюции t. Поэтому на самом деле, если мы рассмотрим тип, прообраз критического значения бесконечности, посмотрим его тип, то есть какие кратности у этих критических точек, то у нас получится разбиение лямбда, в котором каждая часть повторяется дважды. Лямбда 1, лямбда 1, лямбда 2, лямбда 2 и так далее, и так далее, и так далее. Общая длина этого разбиения равна 2n, как это, собственно, и нужно. Потому что степень от поражения там равна 2n. Вот. Ну, вот именно это я называю критическим значением типа лямбда со звездочкой. Слово тип со звездочкой, чтобы, просто чтобы не говорить, все время повторяется. Каждая часть повторяется 2 раза, каждая часть повторяется 2. Вот. Вот такая ситуация. Значит, моя задача в том, чтобы доказать, что количество классов эквивалентности функций, принадлежащих этому множеству dm лямбда, на самом деле отличается от числа Гурвица, определенного на прошлом экране, комбинаторика, отличается делением на n факториал, собственно, как оно было и там, и еще одним множителем, который равен единице на 2 в степени m. Это нечто новое, чего в комплексном случае не было. Я объясню, если успею, откуда это 2 в степени m берется. Причем мой план заключается в том, чтобы доказать это двумя способами. Ну вот не знаю, какие получится, если времени. Окей.
Let me explain this factor 1 to the m. Well, actually, first of all, let me speak some words about the history of the problem. Actually, this result was proved a couple of years ago by Raphael Fessler and me, but the proof was not direct. Actually, we proved that Hurwitz numbers defined on the previous screen, defined combinatorially, like that, could be collected into generating function that satisfies some analog of the classical cut and join equation with some specific initial data. And it was proved earlier by Guillaume Chapuis and his postdoc Maciej Dolenga that the numbers mentioned here in the right-hand side also satisfy the numbers. The numbers mentioned in the left-hand side multiplied by 2 to the m also satisfy the same equation, and as a corollary they were equal. But there was no direct correspondence between these two objects, similar to the monodromy map, that existed for the complex case. And my today's goal is to show you this direct correspondence. Even better, to show you two different direct correspondences of different nature, one of them combinatorial, and the second one, well, analytic, monodromy-like. Either correspondence will prove this relation, this relation, and also clarifies what the general picture behind the real Hurwitz numbers is. Well, let me describe the first picture, which is combinatorial. Еще раз, мой план сейчас заключается в том, чтобы построить прямое соответствие между классами мероморфных функций, классами эквивалентности мероморфных функций и наборами транспозиций с описанными здесь свойствами, вот эти вот свойства, да? На самом деле построить даже не одно соответствие, а два, если я успею. Первое соответствие чисто комбинаторное, второе такое скорее аналитическое, ну там оно будет опять монодромия. Вот, это прояснит, что такое вообще вещественное число Hurwitza и откуда это все берется. Но, в принципе, сам результат не совсем новый, потому что непрямым образом это равенство было уже доказано пару лет назад Рафаэлем Фесслером и мной в другой работе, по которой я сегодня не рассказываю. Okay. The first proof, the combinatorial one, makes a heavy use of results of Hussein Bendelli. Sorry, I forgot to look what the exact name of his preprint in archive, but by this name you will find it easily. Results together plus some results of Raphael Fessler and me. This will give a correspondence between equivalence classes of functions and sets of transpositions. And this correspondence is not one-to-one, it will be 1 to 2 to the m as required correspondence. This correspondence starts with the following. Let's consider a meromorphic function of the degree 2n, having m simple critical values,
and one critical value infinity of type lambda. Simple star. Type simple star, type star, all star, but since we're not going to consider anything else, I will be very slack with those stars. Sorry. Everything in the real case. So here we have the involution. Here we have the complex conjugation, like before. First, we relate to this if what is called a constellation. Constellation. A constellation is defined, well, a constellation is some sort of graph with additional data, but the constellation we're going to consider is just the pre-image of the part of the real axis joining the first critical value with the last, with this segment of the real axis. This segment does not pass through infinity. Infinity is left out. This constellation is a graph embedded into the original curve. If we number the real values 1 to the m left to right, it's possible to think they're all real. We see the following graph. The graph that contains numbered vertices with the numbers 1, 2 through m. One of the preimages is critical. A critical preimage of most vertices looks like that. 2 and so on. And for the vertex number 1 and m, it looks like that. 1 and m. Critical preimages and non-critical. And we see that any vertex number I is only joined with the vertex of numbers I minus 1 and I plus 1 if they exist. All the edges look like that. This constellation is embedded into the curve, is invariant with respect to the involution. And as a graph, it's like described here. An example that helps us to go further will be, let's consider the following example. A graph like that. We start with 1. Let me use another color for the example. We start with 1. Then we see a non-critical 2. Then we see, say, a critical 3. Let me mark critical preimages with circles. That has a critical 2 here. And 2 non-critical 4s there. 4. Then I'm looking into my notes. For a critical 2, we have a non-critical 3 here, and 1 here. This one is not critical, so it's the end, and this one is critical, so we continue to 2. Then to a non-critical 3 and a non-critical 4. Something like that. And here, this 4 is going to be a critical one. So we have
a 3 here. And this 3, so this 3 is all the same. So, like this. You can see that for each of we have here m is equal to, sorry, m is equal to 4. N is equal to 4 as well. Is it? Yeah, 4 as well. So 2n is equal to 4 as well, because and then how many privileges do we have? We have a critical one and 2 non-critical ones. It's n. N is 4. And that's the graph. Consider it's it to be embedded into the sphere or a plane, as you see. What do we know about this this constellation? We know the following: that it has actually lambda 1, lambda s are degrees of faces or perimeters of faces of the constellation. Let me remember that lambda was the type of the preimage of the infinity point. This is very quite an easy statement, but actually it was proved by Bendelli. We have indeed we have the one preimage of infinity in every face, and its multiplicity is equal to the number to the degree of the corresponding face. The degree is maybe, for example, defined as the number of ones we see here. Here is only 1, 1. So this infinity is a simpler preimage, non-critical one. And this in this face, which is the outer face of this graph of the plane, we see 3 ones. It's 1, one more 1, and this one is double. So we count it twice. So here lambda is 3, 1, and the n is 4. N is the sum of the parts of lambda. This was by Bendelli, and what we're doing, then we are making the next correspondence. The next correspondence is the following: we take a constellation and produce a sequence delta 1, delta 2, and so on, delta m minus 1 of pair matchings. Let me repeat the previous part in the Russian before I'm going to this one. Значит, первое, мы пытаемся построить соответствие между функциями и наборами транспозиций. Это соответствие строится в несколько этапов. Значит, первый этап был впервые сделан в работе Хусена Бендали, студента Шапюи. Я забыл, к сожалению, посмотреть точное название его припринта, но он на архиве находится. Значит, соответственно, первый шаг такой: мы берем функцию, вот ту самую мероморфную функцию, уважающую вот эту симметрию и со всеми данными, как я описывал, с критическим значением типа лямбда и m простыми вещественными критическими значениями, и строим то, что называется constellation, созвездие. Вообще созвездие такое абстрактное понятие в теории особенностей, но здесь мы рассматриваем конкретное созвездие, которое получается следующим образом: мы берем в CP1, который является проективной прямой, которая является образом, отрезок вещественной оси от первой до последней критической точки, они все упорядочены слева направо, через бесконечность этот отрезок не проходит.
то, что обозначено красным на этом рисунке, и рассматриваем его прообраз. Получается граф, вложенный в исходную кривую, но граф с нумерованными вершинами, в зависимости от того, чьим прообразом является вершина. Но этот граф на самом деле довольно сильно не общий. В частности, у каждой вершины, у каждого номера есть одна критическая вершина с данным номером, я их обвожу обычно кружком, да? И сколько там, n-2 некритических, n-3 на самом деле, n-2 некритических вершин с таким же номером. Критические вершины выглядят как крестик для вершин, которые не первые и не последние, а для первой и последней они выглядят как отрезок, ну, как линия, на которой стоит точка. А некритические вершины имеют вдвое меньшую валентность. Для первой и последней это просто линия, которая кончается в этой точке, а для остальных это линия, которая проходит через эту точку, в точности как нарисовано на самой картинке в образе. Вот. То есть получается такой вложенный граф с вершинами вот такого типа и тем очевидным свойством, что вершина номер и всегда соединена только с вершинами номеров и плюс 1 и минус 1, если они существуют. Больше ничего быть не может. Вот. Утверждение довольно простое, впервые найденное в работе Дали, такое, что у этого вложенного графа лямбда, тот самый тип со звездочкой критического значения, это на самом деле набор кратностей тех кусков, на которые этот граф делит кривую. Кратность это вот, например, в том примере, который здесь нарисован, у нас есть два куска, один внешний, один внутренний. Внутренний кусок имеет кратность 1. Значит, кратность в комбинаторном смысле проще всего определяется как количество раз, которые в данной части значит, можно найти цифру 1. Вот. Здесь всего одна вершина с номером 1, поэтому внутренний кусок имеет кратность 1, а во внешнем куске цифра 1 находится 3 раза. Один раз как некритический и один двойной раз как критический прообраз. Такое мы считаем 2 раза. Поэтому лямбда в данном случае будет 3,1 разбиение, n равно 4, сумма частей лямбда, и m равно 4, потому что здесь есть вершины номер 1, 2, 3 и 4. m это самый большой номер вершин. Вот. Well, the next one-to-one correspondence made by Benzer-Lee is the following. We take a constellation and relate to it a sequence of pair matchings on the following set, on the set 1, 1 bar, 2, 2 bar, and so on, on the set of M bar, sorry, M bar, on the set of size 2n. Let me show you how this one-to-one correspondence is made. We take a constellation. Well, I have to rewrite it once more, but it will be quick. 2, this, this, that, like that. Oh no, sorry. Like that. And this way. Here we have 1, 2, 3, 2, 4, 4. Then there comes 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Is it? I think it is correct. Yeah. We are right. We're drawing what is called right paths. It's the term by Benzelli. Right paths in these constellations. The right path is indeed a path which starts
which starts, let me use another color, near a vertex number 1, and going near the constellation so that it sees the numbers in the increasing increasing order, 1, 2, 3, 4, and so on. So that's an example of a right path. 1, yes, please. That's okay. That's what I was asking about. There it's going. No number is skipped. Actually, you cannot skip it, and it does not intersect the constellation. We see 1, then 2, then 3, then 4. Here it stops. That's the end of the right path number 1. There is another right path. It starts on the other side of the constellation and goes 1, then 2, then 3, then 4. One more right path starts here at the critical preimage and goes as 1, 2, 3, 4. Then it goes a 1. Well, how 1, then 2, then 3, then 4. Another right path. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And here 2 more. 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4. It's not very difficult to see that there are totally 2n right paths. And that's exactly the set where we're going to make the to make our pair matching. But to do this, we need to number these right paths with the numbers 1, 1 bar, 2, 2 bar, and so on. We're doing it as follows. What is 1, what is 2, what is 3 is not important. But what is important is that if there is a path number 1, say this way, then its counterpart is the right path that starts on the opposite side of the constellation near the vertex 1. So it's 1 bar. This is say 2, and this is 2 bar. This is 3, and this is 3 bar. And now it's 4. It will be this 4, and this is 4 bar. This numbering. How do we know which one is 3 and which one is 3 bar? No preference. There are many ways to number the same set of right paths with this 1, 1 bar, 2, 2 bar, and so on. Actually, there are m factorial to the m possibilities. We can number each pair by a pair 1, 1 bar or something, and then to choose which of them is 1 and which is 1, and its counterpart will be 1 bar. Here is a complete freedom. Receive 4 and 2 bar in this picture. Once more, 2 bar. 4 and 2 bar denote the same path. 4 and I am mistaken my example. Sorry, let me erase this 4, this 2. 3, 3 bar, 2 and 2 bar. It's 1. Which of the two paths are not numbered yet? It's 4. That's 1. 2, 2 bar. These are 4 and 4 bar. Yeah. This is 4, and this is 4 bar, or you can exchange them for that. Okay. So my first pair matching delta 1 is always standard. It's 1, 1 bar, 2, 2 bar, and so on, m bar. Then delta 2
delta 2 will be the pair matching that matches right paths sharing the segment joining 2 with 3. So if this one is the right path K, and this will be the right path L. So our pair matching delta 2 will have the match KL. So in this example, we have one still matched with one bar, because this is the match here. Yeah. Then may you yes. use a different color for this? Which color? Red for Red color for what? For delta 2? the matching. For the matchings. Okay, let's draw them on red. So it's red. Actually, it is very convenient to use for each of the matching its own color, but we don't have enough colors probably. Okay, let's use red. Red this. I mean here it's one bar. Then what is the other 2, 3? This is 2, 3. So we have here a match between 2 bar and 4. 2 bar and 4. Also, there is one more 2, 3, 2, 3 here. We have a match between 3 bar and 3. And if I'm not mistaken, there should be the match between 2 and 4 bar. And we indeed see it here. Then we take delta 3 such that they share the right paths. The right paths share the edge 3, 4, KLK. So we have KL here, LK here. That's it, and so on. By the way, delta 1 is also fits into this picture because the corresponding pair right paths share the segment 1, 2. And they start on the opposite sides of the constellations near the vertex 1. Okay, this sequence of pair matching has the following property. First of all, delta I and delta I plus 1 are very close. Actually, they don't differ in all but 2 pair matchings. The picture is as follows. We have A, B, C, D in delta I. Let me use a red. Delta I. Then there will be, let me use another color, say orange, AC and BD in delta I plus 1. And all the other pairs will be the same. All the other PQ will be like that. It's the first property, and the second property will be that if we take delta M minus 1, the last pair matching here in this example, we stop at delta 3, but generally we stop at delta M minus 1.
then and join and consider the graph. Consider the graph drawn where we join delta m minus 1 with the initial pair matching delta, something like that, delta 1. We'll get the graph. Well, if we take two pair matching of the same set and draw them together, we obtain a graph which is a union of circles, a union of circles of even length. It's an easy exercise, and we'll get the circles of lengths. There it's not even. I'm sorry. Let me call them even. Something like that, and so on. Of length 2 lambda 1, 2 lambda 2, and so on. 2 lambda s. It's the second property. It's all in Bandeli's work. Here, Bandeli's construction stops, and we consider and we continue. We, Raphael, Schneider, and me. We wish to interpret this sequence of constellations, this sequence of pair matchings. The sequence of pair matchings, delta 1, delta 2, delta m minus 1, as sequence of transpositions, a sequence of transpositions, such that the unions considered here would be union of the delta I with the initial delta 1 will be the permutations obtained by their products from the center to the right and left extremity. Before continuing, let me repeat this part in Russian, and then we'll go to another one-to-one correspondence. Значит, следующий шаг конструкции Бендели заключается в том, что мы сопоставляем всякому созвездию constellation набор парсочетаний длины m-1, где m это вот количество критических точек или самый большой номер в этом constellation и так далее. Для этого мы рисуем на этом парсочетании то, что называется right paths. По-русски, значит, это такие пути, которые идут рядом с этим вложенные в ту кривую, в которую вложено это созвездие, которые идут рядом с созвездием, его не пересекают, и устроены они так: они начинаются рядом с вершиной номер 1 и дальше идут так, что значит, идут рядом с вершинами прямо в порядке возрастания номеров 1, 2, 3, 4 и так далее. Вот. В частности, в этом примере у нас 8 right paths, вот этих вот прям начинается 1, потом около вершины 1, дальше идет к вершине 2, вершине 3, вершине 4. На самом деле, если вы выберете точку около вершины 1, в которой ваш путь начинается, то дальнейшее его рисование будет однозначно. То есть это мотор. Вот. И всего, на самом деле, убедиться, имеется 2n вот этих вот самых right, 2, почему n? 2m. 2m right paths. Имеется 2m этих самых right paths, и на самом деле это и есть то множество, на котором мы будем делать паросочетание. Но прежде чем это сделать, их надо пронумеровать цифрами 1, 1 с чертой, 2, 2 с чертой и так далее, и так далее, и так далее. Нумерация такая. Она совершенно неоднозначная, но надо какую-то выбрать и в дальнейшем ее придерживаться. Если у нас какой-то right path, какой-то путь, занумерован цифрой 1, то 1 с чертой это будет путь, который начинается около той же самой вершины 1, но с другой стороны от созвездия. Вот здесь вот видно 1 идет вправо, потом вниз, а 1 с чертой должен идти вправо с другой стороны от созвездия, а потом загибаться вверх, потому что он ничего другого сделать не может.
Вот здесь приведен на рисунке приведен один из примеров, как можно занумеровать. Эта нумерация не единственная, в частности, в любой паре можно обменять k и k с чертой, а также сами пары можно переставить любым из m-факториал способов. Вот. Дальше, как строятся вот эти паросочетания? Они строятся... Значит, первое паросочетание всегда стандартное. Оно сочетает 1 с 1 с чертой, 2 с 2 с чертой и так далее, m с чертой. Второе паросочетание, оно такое. Мы считаем, что соответствуют друг другу те right paths, которые идут вдоль одного и того же ребра, помеченного цифрами 2 и 3, но с разных сторон. Это, как легко сообразить, всегда паросочетание. Значит, паросочетание 3 то же самое, но ребро должно быть 3, 4. И так далее, и так далее, и так далее. Но в данном примере на дельта 3 все заканчивается. 7 равно 4. И как легко сообразить, эти паросочетания далеко не произвольны. В частности, если вы возьмете два соседних паросочетания и нарисуете их на одном и том же графе, значит, на одном и том же множестве вершин, то будет видно, что на самом деле почти для всех пар эти два паросочетания совпадают, и только для двух пар они отличаются вот таким флипом. Если у одного паросочетания это были А с Б и С с Д, то у другого будет А с С и Б с Д при при правильной нумерации двух пар А, Б, С, Д. Вот. Но это вот здесь это так, например, хорошо видно для дельта 1, дельта 2. Да? Два ребра остались, а два ребра поменялись. 2 и 4 обменялись местами. Вот, это первое свойство. Второе свойство заключается в том, что если вы нарисуете на одном и том же множестве вершин последнее паросочетание дельта n-1 и первое дельта 1, то тогда получится, как всегда при объединении двух паросочетаний, граф, состоящий из окружности четной длины. Больше ничего. Здесь каждая вершина будет иметь вариантность 2, и длина любого цикла будет четная. Так вот, циклы в этом графе будут иметь длину 2 лямбда 1, 2 лямбда 2 и так далее, 2 лямбда m, где лямбда – это то самое лямбда, с которого мы начинаем, который стоял в числе Гурвица. И это чуть-чуть менее тривиальное, чем предыдущее утверждение, оно доказано тоже в работе Бенда. Теперь я собираюсь сказать, при чем тут наши транспозиции, и как из этого получить первое определение чисел Гурвица. Правильно я понимаю, что рассматривается теперь такая задача. У нас есть много разных паросочетаний, и рассматривается последовательность из m паросочетаний, которые начинаются вот с тривиальной, кончается какой-то другой. И так, что каждый следующий получается с предыдущим флипом. И так, что если первый из последних соединить, то получается там граф с каким-то там циклическим набором циклов. Заранее зафиксированным набором циклов длин 2 лямбда 1, 2 лямбда 2 и так далее. Да, совершенно верно. Именно это мы сейчас... Это объект мы рассматриваем, да? Да, вот то есть следующий шаг будет абсолютно чисто комбинаторный. Заранее зафиксированы циклов. Вот эти лямбда зафиксированы с самого начала вообще рассказа про эту задачу и никогда не меняются. И m тоже зафиксирован. То есть, по сравнению с комплексным, с классическим случаем, аналогом транспозиции здесь будет флип. Аналогом транспозиции в некотором смысле будет флип, значит, или, если угодно, транспозиция, но с точностью до некоторого выбора. Я сейчас объясню, в чем здесь дело, потому что я напоминаю, что в конце концов я хочу прийти к вот этому описанию, где у меня имеется n транспозиций, потом они же еще раз переписываются в другом виде в обратном порядке, и я должен получить перестановку определенного циклического типа. Значит, флипы, на самом деле, паросочетания, вот эти наборы паросочетаний должны быть такими, что если я возьму кусок этого разбиения симметричной относительно середины, то получится перестановка, граф которой является объединением первого паросочетания с катом. Вот в этом идея. Ну, сейчас я, собственно, расскажу больше, совсем подробно. Yes. I think it's time to state the main results, because we are... Say the main results, yeah.
So already overstated here. Yes. So the main result is the following. Well, as usual, as frequently happens in combinatorics, the main result is it's not the main result. It's not the new result, but a new proof of the known result. The main result is here in the box. This way. That the number, the Hurwitz number. That is defined, real Hurwitz number that is defined for the purposes of this talk as the number of sequences of M transpositions in the group S2N, such that the product shown in this picture has the cyclic type lambda 1, lambda 1, lambda 2, lambda 2, and so on. That's what we're calling C calligraphics of lambda. The number of such sequences divided by n factorial is equal up to the factor of 2 to the m, this one, to the number of meromorphic functions on a real curve of genus G related to the m by the relation like this is 2m plus 2m plus 2s. That's what this one. The genus G curve, having all its critical values real, one of them of the type lambda in the sense I explained, and the other m being simple in the sense I explained, and up to the equivalence, which is just the left-right equivalence heeding the involutions. This number is related, differs from the real Hurwitz number by the factor of 1 of 2 to the m. This result was not new, but what I was going to present here was the direct one-to-one correspondence, or better to say 1 to 2 to the m correspondence between the sequences of transpositions and the meromorphic functions. But unfortunately, the talk took longer than I expected, so I only gave the beginning, well, the 2/3 of the first one-to-one correspondence, and told didn't speak at all about the second one. So if I have more possibilities of speaking on this seminar, I will continue, but today I will just have to stop. Yeah. So about 1 year ago, when you gave a talk on the same subject, you stated this equality of these numbers, and we asked about the combinatorial one-to-one correspondence. You promised to think about this, so now you have done. Yes, I'm done twice. We invented 2 correspondences. Could you please show the screen with ABCD? With the ABCD, yes, it's the next. No, it's the next one, the last one. So I mean that in order to realize this flip, you should apply either conjugation using transposition AD or BC. If I'm not mistaken, what is A and B? You're right. Yeah, it's one of not conjugation. It's AB in the beginning and A bar B bar in the AD in the beginning and A bar D bar at the end, or the same with BC. So we have a choice of 2 in every step. This could be realized by one of the 2 transpositions, by conjugation by one of the 2 transpositions. And this produces a factor 2 power m. Is it exactly as you said? Yes. That's this will be the end of the first correspondence, but I didn't tell you anything about the second one. Okay, so yeah. Okay, so for to understand correctly, then I should have been stopping 10 minutes ago, so I can just stop here.